পাকিস্তানে ঢুকে মারব, অথচ তারা বুঝতেই পারবে না। অপারেশন সিন্দুর নিয়ে এই বড়সড় তথ্য সামনে আনলেন ভারতের সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। শনিবার 9 অগস্ট আইআইটি মাদ্রাজের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে সেনাপ্রধান অপারেশন সিন্দুরের সঙ্গে দাবার তুলনা করেন। তিনি বলেন, আমরা জানতাম না শত্রুর পরের চাল কি। সেটাকেই গ্রে জোন বলা হয়, অর্থাৎ আমরা পরম্পরা মেনে অভিযানে যাচ্ছি না, বরং এমন পদক্ষেপ করছি যা শত্রুপক্ষের থেকে কম। পরম্পরা মেনে অভিযানের অর্থ সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, যা যা হাতিয়ার রয়েছে সমস্ত ব্যবহার করা, এবং যদি ফেরত আসে তো ভালো না হলে যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ দম পর্যন্ত টিকে থাকুন। তবে গ্রে জোন এমনই একটা পরিস্থিতি যেখানে প্রতিটি ডোমেনেই নানা গতিবিধি চলতে থাকে। আমরা এক্ষেত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুপরিকল্পিতভাবে রণনীতি ঠিক করে পদক্ষেপ করেছি। আমরাও দাবার চাল চালছিলাম, আর শত্রুপক্ষ কখনো চেকমেট দিচ্ছিলাম, আবার কখনো প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে লড়ছিলাম। এরপর সেনাপ্রধান দ্বিবেদী বলেছেন, আসল জয় হয় মানুষের মস্তিষ্কের ভিতর। তিনি বলেন, এখন যদি কোনো পাকিস্তানিকে প্রশ্ন করেন জিতেছেন না হেরেছেন, সে বলবে আমাদের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল হয়েছেন, আমরা নিশ্চয়ই জিতেছি। এভাবেই ওরা মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে রণনীতি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাও ব্যাখ্যা করেন সেনাপ্রধান। প্রথম বার্তা ছিল ন্যায় বিচার পাওয়া গিয়েছে, অপারেশন সিন্দুর। এই পোস্ট সবথেকে বেশি হিট হয়েছিল। একটি সাধারণ বার্তা মানুষের মধ্যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সে কথা জানান জেনারেল। কি বলছেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, শুনবো। We played chess. Now what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. This is something we called about the gray zone. Gray zone is that we are not going for the conventional operations, but we are doing something which is just short of the conventional operations. Conventional operations means go with everything, Clausewitzian approach. Take whatever you have. And if you are able to come back, it's okay, otherwise stay there. But that is the thing which we talk about, the conventional approach. Here the gray zone is any activity which is taking place in all domains. That is something which we are talking about. And Op Sindhu taught us that this is the gray zone. So we were making the chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate, and somewhere we were kind of going in for the kill at the risk of even losing our own. But that's the way life is all about. Second one is narrative management system. So narrative management system is something which we realize in a big way, because victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. so what I'm saying, that this is how you can influence the population. So it is the domestic population, it is the adversaries population, and it is the neutral population. Can rising powers be accommodated? That's a question you have to ask, and you will get the answer yourself. So then we made inroads through our own way. And the narrative management system, by getting the social kind of a sensitive index, then getting to use the Twitters and other handles from other places. So the strategic messaging which was there was very, very important. And that's why the first messaging we did, that okay, justice done, Op Sindoor, that hit the maximum, I am told, in the world today, the number of hits which received. So that was the strategic messaging by a simple message. And the logo which you see all over the world was created by a lieutenant colonel and a NCO. So we prepared all this. So when we were going in for this kind of Op Sindoor operations, we were also going for these things. সেনাপ্রধান বলেন, 23 এপ্রিল আমরা বৈঠকে বসেছিলাম। 3 সেনার প্রধানরাই একমত ছিলেন কিছু একটা বড়সড় জবাব দেওয়ার প্রয়োজন পাকিস্তানকে। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের বলা হয়েছিল যা করার করুন, সেই ভরসা স্পষ্ট দিশার উপর ভর করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এমনটা আগে কখনো হয়নি। এই ধরনের স্পষ্ট রাজনৈতিক সমর্থনেই সেনার মনোবল বাড়ে বলে মনে করছেন জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। তার মতে এই ভরসা এবং স্পষ্ট বক্তব্যের কারণে আমাদের আর্মি কমান্ডাররা গ্রাউন্ডে গিয়ে নিজেদের মতো করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল। সেনাপ্রধান জানান, 25 এপ্রিল নর্দার্ন কমান্ড পৌঁছন 3 সেনার প্রধান।
আর সেখানেই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়, কনসেপ্ট স্পষ্ট করা হয় এবং তারপর উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হয়, এমনটাই জানান ভারতীয় সেনাপ্রধান। 9 মে 7টি টার্গেট ধ্বংস করা হয় এবং অসংখ্য জেহাদিকে নিকেশ করা হয়। জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, 29 এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের প্রথমবার দেখা হয়। একটি ছোট নাম অপারেশন সিন্ধুর গোটা দেশকে একজোট করে তুলেছিল। নামটি শোনার পর আমি ভেবেছিলাম সিন্ধু নদীর কথা বলা হচ্ছে। বলেছিলাম সিন্ধু জলচুক্তি তো ইতিমধ্যেই বাতিল হয়ে গিয়েছে। তারপর বুঝলাম ভুল শুনেছি, ওটা সিন্ধুর। জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, এখন মানুষ বলছেন সিন্ধু থেকে সিন্ধুর পর্যন্ত সমস্তটাই ভারত সামলে নিয়েছে। গ্রাউন্ডে গিয়ে আমি জওয়ানদের বলেছিলাম, মা বোনেরা এবার থেকে সিঁদুর পরার সময় দেশের সেনাকে স্মরণ করবে। আর সে কারণেই গোটা দেশ প্রশ্ন তুলেছিল, এই অভিযান কেন বন্ধ করে দেওয়া হলো? তবে এর জবাবও দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। কি বলছেন জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, শুনবো। Happened in Pahalgam and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand-holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. Of course, then 25th, we visited the Northern Command, as you're aware, that is the place where we thought, planned, conceptualized, and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed, and where a lot of terrorists were killed. 29th April, of course, was the time when we met the Prime Minister for the first time, and thereafter, next day, of course, why I'm telling you this, because it's important that how a small name of Sindoor connects the whole nation. And I was telling director also that when he briefed me on this, he said, okay, we'll have this name of Sindhu. And I thought it is Op Sindhu. Sindhu is basically Indus River. So I said, excellent, sir. Indus Water Treaty has just been frozen by you. He said, no, it is Op Sindoor. And just see, this one name has connected the whole nation together. And today people are saying Sindoor to Sindhu. Everything we have taken care of. But that is something which galvanized the whole nation as such. And the soldiers per se, because when I went on ground and I told them that, look, any sister, mother, daughter, whenever she applies the vermilion or the sindoor, she will always remember the soldier. And I think that was the connect. And I think that was the connect which they brought the whole nation together for one cause. And that is the reason I think the whole nation was saying, why have you stopped? I think that's the question which was being asked. But of course, that has been amply answered by what happened in Pahalgam. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।